Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setiaku, kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi tentang memanfaatkan barang-barang bekas atau barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi. Untuk apa barang-barang tersebut? Mari simak video berikut ini. Like
dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me so wild, I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. You got me so wild. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me so wild. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You Demikianlah teman-teman pengalaman saya memanfaatkan barang bekas. Jika kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.